I think Oprah will be here too, I think. I'm going to be here Tuesday for your graduation. Yeah. Yeah, I'm really pleased to. I'm looking forward to more involvement next year. It's great. It's all good. We got to go, and we'll be able to come once in a while just as congregant people. Shabbat Shalom, everybody, and welcome to Shabbat services and also the Bar Mitzvah of Corey Flyer. We're going to begin in the blue Sidurim, the blue prayer books for Shabbat and festivals. We're going to begin on page 65 with Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. We're honored to have Dr. Rabbi Chazan Scott Sokol leading us. And please respond Amen after each and every bracha on page 65. And please rise. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan לנו ובינה להבחין בין יום ובין לילה. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שעשני ישראל. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שעשני בן חורין. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, פוקח עברים. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, מלביש ערומים. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, מתיר אסורים. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המחי מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. Amen. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. ותננו הם כל יום לכן לחסר רחמים בעיניך ובעיניך ראינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. You hear that song? מה אנחנו אבל אנחנו אשרנו מטל חלקנו, מלאים גורלנו, מעפר רשתנו, אשרנו שאנחנו משכימים ומרהיבים ערב בבוקר, אומרים במים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קדש את שמך למקדש שמך וקדש את שמך בעולמך ובשבתך צרים ותביח קרננו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אתה הוא אדוני שלנו. Page 70. רבי ישמעאל אומר ששמע כל החומר יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, שתיתן כלכלם תורתך, ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. Page 71, Kaddish de Rabbanan. All those in mourning or observing a yard site, please join me. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, be'alma divrach urute v'yamlich machute, v'chayechon v'yamechon v'chayed d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'izman kari v'imeru. Amen. Yehi shmei rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudashah brechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechomata d'amiran be'alma v'imeru amen.
Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidehon v'al Kol Tamidehon v'al Kol Man Daskin Beraita Divat Rahadein V'di B'chol Atar V'atar Yehei Lahon L'chon Shlama Rabba China V'chista V'rachamin V'chayin Arichin Mizonah Revicha Ufor Kana Amin Kadam Avuhon Di V'shmaya V'imaru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemai V'chaim Tovim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imaru Amen. Oseh Shalom B'imromav Uvarachamav Yaseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imaru Amen. Shir Shal Yom, the Psalm for the Sabbath day, page 72. היום יום שבת קודש, שבו היו ימים רבים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת, טוב ליראה לאדוני, לזמר שמך עליון, להגיב. צדיק אתה מר יפרח כרז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. Page 81. מזמור של חנוכת הבית לדוד. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעשה לשמחה, למען יזמרך חבר לדום, אדוני אלוהי לעולמות דקה. Page 82, the mourners Kaddish, all those in mourning observing a yahrzeit. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. Ve'alma divrach gerutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael b'agalau v'zman kari v'imeru. Amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'olam u'me'el maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudashah rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'imeru. Amen. Yehei shalom rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. We all rise on page 83 as we begin the section known as Pesukei Zimra, Songs of Praise, with Baruch She'amar. Baruch Shamar hayahalam Baruch hu עושה בראשית Baruch hu מביא עושה Baruch hu משלם שכר טוב Baruch אתה יחיד חיי עולמי מלך משבח מפואר עד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בת ישבחו. You may be seated, page 96, Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שככה לו. תהילת אדוני דבר פיו, יברך כל בשר, שם כל שלי עולם ועד, ואנחנו רק יח, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 100. הללויה,
לשון לכם זיקים נכבדיהם הרב לבזל לעשות בהם משפט כתוב על ההוא לכל חסידיו, הללויה, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו בקיעוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בציטרי שמה, הללו בציטרי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. ברוך אדוני. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות ולדו, ברוך שם כל העולם וימלא כבודו כל הארץ, אמן ואמן. We rise, top of 101. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם ויוצאתהו מהכסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית והדרת גביר. והים בקעת לפניהם ויעברו תוך הים ביבשה ואת רודפיהם השלכתם מצלו כמו אבן מים עזים ויוש אדוני בים ההוא את וירא ישראל דייל גדולה אשר עשה אדוני מצרים ויראוהם את אדוני ויאמינו אדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאה סוס ורוכבו רמה וים עוזי וזמרת יח ויהי לי לישוע זה אלי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו אדוני יש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרווה. צלו גפת במים מי כמוך מלאי מי כמוך נדבר בקדש נורדתי לו אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה מושל בגויים, ולמשה מעל ציון לשפוט את הריסה, והייתה לאדוני המלוכה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ברמהו יחיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated, top of 104, Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives praises your name. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח אתם מסורים בעצמך נופלים וזכר ילופינו מלא שירה קיים ראשוננו לנקם ממצרים גלתם, מבית עבדים גלתם. וכל גמל ונחת תשתחווה וכל גמלות יערוך כל עצמת הגמר ללמדנה מי ידמלך ומי ישפלך ומי ירוך לך האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון קונה שמיים וארץ
נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב al kisei ram v'nisa. Yishar kocha, thank you very much, Dr. Sokol. And I'd like to call up Corey Flyer, our Bachur Bar Mitzvah boy, along with his parents, to present him with his very first talit, his Bar Mitzvah talit, and quite a talit it is, I have to say. Luckily, judging by the height of your siblings and your dad, you will grow into this soon enough. No, don't open it. Okay, don't open. Right, I got it. Okay. All right, are you ready to say the bracha? Yeah. Baruch atah. Oh, should I do the microphone? Sure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu litatef b'tzitzit. Beautiful. Amen. Take a corner. Oh, I have to say, on a personal note, I love these clips. I actually have these clips. Oh. These are like the reminiscent of the breastplate of the Kohen Gadol, right, the high priest. So with a talit that size, we will need these clips. So take them. Yes. Beautiful. As we say in football, it's up and it's good. That's the first of many blessings they will recite this morning. You're off to, and in baseball we would say you're batting 1,000, so you're off to a great start. I'm going to ask you to take a seat on the other side of the beam with my colleague, Cantor Yossi Caravani, and we're going to hear from you in just a bit. We continue now as we segue into the official Shacharit, or the morning service, middle page 105, with Shochenad. שוכנת מרום וקדוש שמו. Shochenad Maharam V'kadosh Shemo. בפי שם תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. Uvmachalot Revivot Amcha Beit Yisrael. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות לה לשבח לפאר ולומם להדר לברך לה ולקלס הכל דברי שירו ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך. We rise, top of page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדוני הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה, מלך ערכי העולמים. קדיש. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בעלמא דברי קרתי והמליך מלכותי. וחייכונו ויומכון, ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו, Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה. Brecho. לעילא מן כל ברכתה ושירתה. תושבחה בנחם אתה דמירם בעלמא. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל.
You may be seated, middle of page 107. You can say it whatever. Okay, do I still read? Do Shema Israel. 3 more pages. 3 more pages. Should I step back? Yes, sit down. אין כרך אדוני בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברם אלוהינו, יצרם בדעה וינהו השכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון כהונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רע והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא המרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים. תתברך משה נשם מעשה ידיך ומורש עשית יפרוך הצלה. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, באופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתעשים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי אל ברוך נעימות תיתנו. אור חדש, הציון תאיר, ונזכה כולנו מן אורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Page 111. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו. צאו נשמע ישראל, אוקיי? ויאר עינינו בתורתך, ודבק בנו. Let's be clapping, please. יחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, שלא נבוש, לא עולם ועד, לא נבוש, לעולם ועד, פעם פעם פעם, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. קרבתנו שמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולהתחלה ואת שמך, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום
על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ובישעריך. בהם שמוע תשמעו מצוותה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. Should I do that? Yeah, I can do it. Just the violin. למען ירבו ימיכם ביניכם על אדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ויציב. ויציב מנחם מכם ישם ונאמן בו בחבב מנחמד ונעים לא רבה דהיר. לדור ודור קם שמו קם חיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וכהימים. על אבותינו בנינו על דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך על הראשונים ועל האחרונים. פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם. I don't know the tune. Is that okay if you do that? Okay, thank you, sorry. תהילותינו ברוך ומבורך, משה מנסה לכנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שמחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדכם אומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise, page 115B, 115A, sorry, for the Amidah for Shacharit. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Koneh Ha'kol, v'Zocher Chasdei Avot, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו.
אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לו מצרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, במקומך מכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, ועינינו תראנה, מלכותך כדבר אמור, כדבר אמור, שירי עוזך על דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue down silently in the Hebrew or the English through page 120. Yeah, it's a different tune, right? Like than the one, yeah. Oh, yeah. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue with Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ויקדש שמי רבה, אמן. ועמד דברי קורתי והמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, עולם ולעול מעולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתרער ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקדושה, ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותן ובאותן דכל ישראל קדם אבוהן דמשמיא ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום. קורי, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We continue to top of page 139, Seder Kriyat HaTorah. The serves for taking out the Torah and subsequently reading as we open the ark. Top of 139. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים טיבה בצאנך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולם קם. We continue with one of my favorite languages, Aramaic, middle of page 139 until the sixth line from the top of page 140. באנרחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמרתו שבך. באנרחץ, באנרחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמרתו שבך. הרפת דמה, ותפתח ליבי באורייתא, תשלי משאלי לליבי, לליבו וכל עמו ישראל, לטבול חיים ולשלום. Amen. The Torah is taken from the ark and is passed door by door from generation to generation, from Korah's parents to his siblings, and finally to Korah himself. Come closer, closer, face into the congregation. Make a smile, people can see you. Beautiful. Mark, don't worry, you're ready for the tour. Smile, Israel. 1, 2, 3. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol, Adonenu Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu. Please turn around, please. Face into the ark and we bow together.
גדלו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. Follow me. לך אדוני, הגדולה והגדולה. יעקב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה. You may be seated. The Torah reading for this Shabbat morning is Parshat Korach. The Torah reading can be found page 863 in your large red books, your large red Eitz Chaim Chumashim. In case you're listening over Zoom or streaming, it is chapter 16, verse 20 of the book of Numbers. Chapter 16, verse 20. And again, in the Eitz Chaim Chumash, that's page 863. Chanting the first Aliyah for us is going to be our Bachor HaBar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy, Corey Flyer. Why? האם כולכם היום. Wait, don't stop. Point the parsha. Tony, come this way. Tony. This is your spot. Once you go down. Oh, sorry. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Morach L'olam Va'ed. Adonai Barach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe vel Aharon lemor. Hibadlu mitoch ha'edah hazot v'chalo tam kiraga. Vayiplu al panehem vayomeru. El Elohei Aruchot lechol basar. Ha'ish echad yechatav ve'al kol ha'edah tiktzov. Vaydaber Adonai Moshe lemor. Daber al ha'edah lemor. Ha'alu misaviv lemishkan Korach Datan v'Aviram. Vayako Moshe vayilech el Datan v'Aviram. Vayalchu acharav ziknei Yisrael. Vaydaber al ha'edah lemor. Suru na me'al aholei ha'anashim ha'rashayim ha'eleh. Ve'al tigu b'chol asher lahem. Pentisafu b'chol chatotam. Vaye'alu me'al mishkan Korach Datan ve'Aviram misaviv ve'Datan ve'Aviram yatzu nitzavim petach aholeihem unshehem uvneihem ve'tapam. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Adonai noten haTorah. Yeshikoah. Wonderful job.
The turning continues, page 864, chapter 16, verse 28. Again, the scene is Datan and Aviram, as well as Korach, have led a rebellion, a revolt against Moses and Aaron, and they've confronted him, and now there's going to be a duel, so to speak, between who God has chosen to lead the people and who is clearly acting as a usurper. Page 864, chapter 16, verse 28 in the Hebrew and English. Again, reading for us is Corey Flyer. Baruch Hu Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar bar mikol amim v'natan lanu Torto. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Vayomer Moshe bezot tadun ki Adonai shelachani lasot et kol masim ha'ela ki lo melibi im kmod kol adam yemutun ele ufkudat kol ha'adam yipaked aleihem lo Adonai shelachani v'im bria ivra Adonai ufatzta hadamad pia uvala otam vet kol asher lahem Vayardu Chaim She'ola Vidatem Ki Niatzu Hanashim Ha'ela Et Adonai Vayehi Kechaloto Ledaber Et Kol Advarim Ha'ela Vativakad Ama Asher Tachtehem Vativtach Ha'aretz Et Pia Vativla Otam Ve'et Batehem Ve'et Kol Adam Asher Lekorach Ve'et Kol Archush Vayardu hem vechol asher lahem chayim she'ola vatchas aleihem haaretz vayavdu mitoch hakahal vechol Yisrael asher svivotehem nasu lekolam ki amru pentiv laenu haaretz ve'esh yatsa mi'et Adonai vatocha et hamishim umatayim ish Makrivei HaKetoret. Good job. Thank you. Now we can go down. No, take a break. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. The turning continues, page 865, chapter 17. Korach and his followers who challenged Moses. The earth has torn asunder and swallowed them up, and the 250 revolters who have joined his band of rebellion were consumed by fire that shot forth from the heavens, thus settling the question about whose side God was on. No. You take the Aliyah? No, he's not taking Aliyah. He's reading the Torah. He's reading the Torah. And taking the third Aliyah for reading it is Mark Flyer, the Av, Bar Bar Mitzvah, the father of our Bar Mitzvah boy. Here. Baruch Hu et Adonai HaMorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yadaber Adonai el Moshe le'mor, emor el Eleazar ben Aharon haKohen, v'ayem et hamachtot mibein hasedefa, v'et ha'esh sarei hala ki kedeshu et machtot hachatayim ha'ele b'nefshotam. Yosuotam rikuei fachim sipui limizbeach ki hikrivum lifnei Adonai yigdashu vi liot livnei Yisrael. ויקח אלעזר הכהן את מחטות הנחושת אשר הקריבו השרופים וירקעום ציפול המזבח זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני אדוני
ולא יהיה כקורח ועדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נעתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The Torah continues, page 866, verse 6. Reading this Torah is Corey's brother, his older brother Jeremy, and many in the Israelite camp still lead a rebellion against Moses and Aaron, and God is going to arrange for a confrontation where all the staffs of the chieftains are put before the Ark of the Covenant, and only Aaron's staff is going to sprout forth and blossom almonds, a sign that Aaron is meant to be the Kohen, and his sons, his lineage, will lead the people as priests. Page 866, verse 6 in the Hebrew or the English. Again, Jeremy Flyer will be reading the Saliyah for us and taking the Saliyah. Baruch hu et Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Baruch Va'ed. Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natzlanu et torato. Baruch atah Adonai noteinu Torah. Amen. Vayelanu kol adat b'nei Yisrael mimachorat Moshe v'al Haron lemor etem hamitem etam Adonai vayihi b'kehel ha'edah Moshe v'al Haron vayifnu el ohel moed v'hinei kisahu e'anan vayirak kavod Adonai vayivo Moshe v'al Haron el pnei ohel moed. Good job. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noteinu Torah. Amen. The Torah reading continues, page 867, verse 9. Again, no rest for the weary. Corey is back to continue the Torah reading, and his sister Haley is taking the Saliyah. Right there, I think. Stay, Johnny. Where are you going, Johnny? Okay, they have a blessing here in English, Hebrew, whatever you like. Baruch Hu. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Baruch Adonai Borach. Le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Sorry. Amen. Vaydaber Adonai Moshe lemor heromu mitoch ha'edah hazot v'chalotam kiraga vayiplu al pneihem vayomer Moshe el Aharon kach et hamachta v'ten alei ha'esh me'al hamizbeach v'si'im ketoret v'holech mehera el ha'edah v'chaper aleihem כי יצא הקצף מלפני אדוני אכל הנגף ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה אכל הנגף בעם וייתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה ויהיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה ואל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה. Good job. Thank you, sorry. Is it right to go? Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Corey, what's your Hebrew name? Yaakov, Yaakov Ben. Mordechai Vidfon. The Torah continues, page 868, verse 16 in the Hebrew or the English. And taking this Aliyah is also Corey's older sister, Emily.
Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Baruch Va'ed. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai Moshe Lemor Diber b'nei Yisrael V'kach meitam Mateh mateh Lebeit av me'ei Kol nasiahem lebeit avotam Shnei masar matot Ish et shemo Tiktov al matehu Ve'et shem Aaron Tiktov al mateh Levi Ki metechad La rosh beit avotam V'nachtem bo hel mo'ed Lifnei haidut asher Ivei lachem shamaha Ha'ish asher avkar bo mateo yifrach v'shikotim elai etunu b'nei Yisrael asher hamilinim aleichem. Good job. Beautiful job. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. She already is signed for the summer and the high holiday. Okay. I think we found a team of Torah readers for the high holidays. I almost feel like, don't let them leave, keep them here all summer. The Turing continues, 7th Aliyah, page 868, verse 23. Verse 21, verse 21. And taking this final full Aliyah for us, again, is the Bar Mitzvah boy, Corey Flyer. And saying the brachot, the blessings over the Aliyah, are his parents, Mark and Elizabeth. Okay. Wait. You need to touch and kiss. Right. Where is it? Oh, sorry, right there. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Vaydaber. Vaydaber Moshe el bnei Yisrael vayitnu elav kol nasiahem mateh lenasi echad mateh lenasi echad leveit avotam shnei masar matot umateh Aharon betoch matotam vayanach Moshe et hamatot lifnei Adonai be'ohel ha'adut Vayhi mimochorat, vayavo Moshe el ohel ha'adut, v'hinei parach mateh Aharon levei Levi, vayotze parach vayatze tzitz, vayigmosh gedim, vayotze Moshe et kol hamatot milifnei Adonai el kol b'nei Yisrael, vayeru vayikhu ish mateh. Good job. Ishmael. Good job. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Please rise. Yitzgad, oh, sorry. We need to cover the Torah, please. If you want, Okay. Now you can go, please. Yitzgadal v'yitzkadash shmei rabbav ve'amad divrei kirtei ve'amlich malchutei v'chayechon v'yom echon uv'chayedecho beit Yisrael v'gala uv'izman kariv Amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam u'le'amaya Yitzbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitala shmei d'kudisha le'la min kol berachata v'shirata tushbechata v'nechemata damiram be'alma v'yimru Amen. Good job. Okay, now accept the parents. You can go down, please.
I'm going to recite to Misha Berach a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, you can come and approach the Torah and whisper the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. If you want to say the name aloud over our streaming, you can. It doesn't matter if the person's Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hopeful recovery. Misha Berach obtain Abraham Yitzchak ve'kos grech l'Eliyahu yivarech v'yerpeh kochen k'vilatenu et Elazar ben Rachel, Sarah bat Rivka, Sarah bat Gila, Gila bat Heshma, Shmuel ben Chaya, Ariel Migdal bat Chaya, Sarah Michal bat Chaya, David Yoel ben Ahuva, Levi Mordechai ben Ahuva, Miriam Rivka bat Rivka Yehudi, Philip Krasner, Rocco Gabriel DiMaggio, Kol Shemot Reshimat Shel Kankat, Sharna bat Brina, Avram Chanani, Ban Harav Raphael Peretz, Esther Eitan, Leah Shoshana bat Freda, Nosrat bat Nazanit. Anybody else? Avram ben Esther. David Eliezer ben Mindel. New York Yankees, okay. Ve'kol hachila b'kal kodesh baruch hu yimalei rachamim alehem v'chazakal merotam yishlach mirfu Hashem and shemayim mirfu tanefesh mirfu teguf b'toch sharach Yisrael shabal mizrok refor korvo hashla b'gazman karib and omar. Amen. Please remain standing as we say special Misha Berach, prayer of well-being for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the Armed Forces of the United States of America. Please repeat after my word if you're able, please. Misha Berach Avoteinu Avraham Yitzchak veYaakov Yevarech את חיילי צבא ההגנה לישראל מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל עומדים אשמע ארצנו בערי אלוהים מגבול לבונו בעת מרציים מן העם הגדול לבוא רבה ביבשה באוויר ובמים ייתן אדוני טוב בין הכמינים גפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור והציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה מכל המלחמה וישתבח לך והצלחה בכל מעשה ידיהם ואת באסונו לתחתיהם ויתרם כקדושה תרצה ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם אבותיכם ונושיע אתכם ונאמר אמן. You may be seated. יעמוד 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 הבחור חתן הבר מצווה יעקב בן מרדכי בדבורה מפטיר בכבוד. Baruch Hu et Adonai Amvorach. Baruch Adonai Amvorach L'olam Vaed. Baruch Adonai Amvorach L'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. It's the same one? Yes. It's up, I think up the left. Yeah, right there. Okay, 1 second. Okay. Find it. Yes, go. Vaydaber Moshe el bnei Yisrael vayitnu elav kol nesiyahem mateh lenasi echad mateh lenasi echad leveit avotam shnem asar matot umateh aharon betoch matotam vayanach Moshe et hamatot lifnei Adonai be'ohel ha'edut Vayhi mimochorat, vayavo Moshe el ohel ha'edut,
והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I'm going to say Misha Berach, a prayer of well-being for Corey Flyer on the occasion of his publicly becoming a bar mitzvah in front of friends and family. First in the Hebrew, then in the English. Misha Berach, Abatin Raham Yisrael Yaakov, Sarach Lavayah, Huvarech et, what's your Hebrew name? Yaakov ben Mordechai uDevorah, Shagila mitzvot va'ala livod hamakom lichvod haTorah livod haShabbat HaKadosh Baruch Hu yishmerehu v'chayehu v'chon libo lehot shlim im Adonai Elohav v'lehogo b'torato l'lecha b'drachav lishmor mitzvotav yishlach bracha b'chatzlacha b'chol maseh yadav yirat shon sukara lagadlo laTorah l'chupa l'masim tovim yimsachan b'sechoto b'enei Elohim v'adam v'nomar Amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Corey Flyer, who has been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot with a reverence for God, the Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain Corey, helping him to be wholehearted in his faith, to study Torah and fulfill mitzvot, and to walk in God's ways. May Corey's parents rear him to maturity, guiding him to a life of Torah, of Jewish learning, which I know he does get at Solomon Schechter, to the chuppah. Do you know what that is? Yes, very good. The marriage canopy. All right. First, we have graduation from high school to get through. And to a life of good deeds. May Corey find favor before the God and all the community, and let us all say, Amen. Please rise as the Torah scroll is lifted. Corey. Okay, parents, you can go down. No, just wish him good luck about his Haftorah. Where's the blessing of that? You know how to do that? Just lift it up, open it a little bit. Lift more. Okay. Circle, make a circle now. Circle. Around the circle. No. Circle. Around Corey? Circle. Now take a seat. Yeah, now. You got it. You may be seated. The Haftarah for this Shabbat morning, Parshat Korach, can be found in your large red books, the Eitz Chaim Chumashim, the introduction, page 876, page 876. The Hebrew and English text in the following pages. If you have a different edition at home, it's 1 Samuel, chapter 11, verses 14 through chapter 12, verse 22. The Haftarah was chosen because thematically it links up. The Israelite nation, the fledgling nation, has challenged the prophet Samuel and his leadership. They want a king. They want to be like the other nations. Just as the Israelite nation, our ancient ancestors, challenged Moses and Aaron and their leadership in the desert. Again, page 876 is the introduction, the Hebrew and English text in the following pages. Chanting the Haftarah for us this morning, our maftir is, of course, our Bachor HaBar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy, Corey Flyer, and he will be chanting not from notes or from a book, but the actual klaf, the actual Haftarah itself, which we have here at OWHC, and is often reserved only for very special kids who are able to do it and accomplish this role. So again, we're pleased to have Corey Flyer chanting from the actual scroll for the Haftarah this Shabbat morning. Feel comfortable. Okay. You can go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim
ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. Sorry. This thing. All right. Perfect. Thank you. Sorry. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגילגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגילגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגילגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתחלך לפניכם, ואני זקנתי ואספתי, ובניי הינם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני אנו בי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ואעלים עיני בו ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו וישבת איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם, ויזעקו אל אדוני, ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת השטרות, ועתה הצילנו מיד אויבינו, ונעבדך. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן, ואת יפתח, ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא,
כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שואלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם, גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא צריכיתם היום אקרא אל אדוני, וייתן קולות ומטר ודעו וראו, כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, וייתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, ויירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, ויאמרו כל העם אל שמואל, והתפלל בעד עבדך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחורי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם, ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה, כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. Thank you. Thank you. Where is it? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol ha'olamim, tzadik bechol hadarot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mekayem, shekol dvarav emet v'tzedek. Ne'eman atah hu Adonai Eloheinu, v'ne'emanin dvarecha v'davar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki al melech ne'eman v'rachaman atah, Baruch atah Adonai, Baruch Shemo. ha'el ha'ne'eman bechol dvarav. Amen. Rachem al Tzion, ki hi beit chayenu v'laluvat nefesh toshia bimhera beyamenu. Baruch atah Adonai, Baruch Shemo. Mesameach David, Mesameach Tzion bevneya. Samcheinu Adonai Eloheinu Belial Anavi Avdecha U'Malchut Beit David Mishchecha Bimhera Yavo Ve'agel Libenu Ach Kiso Lo Yeshev Zar V'Lo Yinchalu Od Acharim Et Kvodo Ki B'Shem Kadshecha Yishbat Lo Shelo Yichben Nero L'Olam Va'ed Baruch atah Adonai Baruch Shemo. Magen David Amen. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. מקדש השבת. Amen.
Yay! Time to throw gently the candy, please. Oh my. Let me sing together. Siman tov u'mazal tov. Siman tov u'mazal tov u'mazal tov. Siman tov u'mazal tov u'mazal tov siman tov. Siman tov u'mazal tov. Mazel tov, Simon tov. Yehelanu, yehelanu, yehelanu. Yehelanu. Oh my God, I want to. Oh, Lechol Yisrael, David Melech Yisrael, Chai v'kayam. David Melech Yisrael, Chai v'kayam. Ay, ay, ay. Simon tov, Mazel tov, Mazel tov, Simon tov. Siman tov, mazel tov. Simon tov, Mazel tov, Mazel tov, Simon tov. Yehelanu. Yehelanu, yehelanu, u'lechol Yisrael. Yehelanu, yehelanu, u'lechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael. Go to the rabbi to do the speech now. Well, I really liked what your siblings did. I think maybe we started a whole new tradition here, gathering up, the candies that falls on the floor and just dumping it on the bar mitzvah boy's head again, basket. A very nice job. So in addition to so eloquently chanting from the Haftarah, not a short one, and most of the Torah reading, and leading us in portions of the service thus far, Corey has prepared a Devar Torah, that which she studied with me these past several months, sometimes meeting over FaceTime, sometimes, most recently being able to meet in person, which was very nice and preferable. So he's going to deliver it now while speaking slowly and clearly, and not forgetting to enunciate each and every word, while also flashing us that beautiful smile of his. Oh yeah, take some water first. So without any further ado, I give you our Bechor Bar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy this morning, Corey Flyer. Oh, thank you. Shabbat Shalom. This week's Torah portion is Korach. Korach, son of Zar, son of Kohath, the son of Levi, was Moses' cousin. Korach was extremely jealous of Moses and Aaron's power and planned to rebel against them with Datan and Aviram, descendants of Reuben, and 250 other Israelite leaders. This opposition group confronted Moses and Aaron and demanded to know, "Why do you raise yourself above God's congregation?" Moses was caught off guard and retorted to Korach, "Is what God has been doing for you not enough? He has set you apart from Israel and allowed you to do the jobs of his tabernacle, and you still are asking for more?" Moses offers a challenge to Korach, Datan, and Aviram, and tells them to take their fire pans, incense in them, and offer it to God. Whoever he accepts will be the true leader. The next day, when Korach and the people of Israel came to the temple, God opened up the earth, and Korach and his household were swallowed. God did another test to show that Moses and Aaron are the true leaders. He had all the leaders of the tribes, with Aaron as the representative for Levi, with staffs, and whosever staff was chosen showed who God chose as the true leader. Blossoms and almonds would sprout from the staff to declare who was the leader, and Aaron's staff was chosen. In the Haftorah, which is a selection from 1 Samuel, the people grow tired of Samuel, the last prophet who led the people, and want a king. This is very similar to the Torah because the people also grow tired of Moses and Aaron and want a king. The story of Korach and its interaction with Moses teaches valuable lessons that can apply to our lives. While Korach was not chosen to be the priest, he still handled the whole situation in a very poor way. While he may have been in the proper birth line to become priest, he had no right whatsoever to criticize and speak negatively of Moses. This story teaches us to be respectful and handle situations in a mature, proper way.
Perhaps we can discuss the problem in a friendly, respectful, and professional manner instead of going and speaking badly of the other person. This is very much against the teachings of the Torah. In life, we must always show respect to our peers and our family. As a bar mitzvah, there are also several other obligations I have to take on. I can now read from the Torah as well as be counted as a part of a minyan. There are also many ethical laws, such as giving or donating tzedakah, showing kindness to my elders, as well as honoring my parents. Now that I am considered an adult in Jewish law, there are various ways I can contribute. One way is my bar mitzvah project, which was Birthday Wishes. Birthday Wishes is an organization that provides birthdays in a box for several children who cannot afford to have a birthday party. These past few weeks, I've been collecting donations to go and get cake mixes, frosting, sprinkles, and so much more to provide a great birthday party. Now that I'm here on this special day, I would like to thank everyone who helped make this possible. I would like to thank all of my teachers at Solomon Schechter for educating me and helping me get to this day. Next, I would like to thank Cantor Caravani and Rabbi Stanger. Thank you for helping me learn all of my Torah, Haftorah, and prayers. Finally, I'd like to thank my whole family for always being there for me. Thank you for always being so kind, caring, and loving. I love you, thank you, and Shabbat Shalom. Thanks. Shabbat Shalom. That was amazing. You know, of course, having one child who graduated from Solomon Schechter this past year and another son who's a rising junior, I have a very soft spot in my heart for Solomon Schechter and the work that they do, and I could attest to how well they prepare you. There's almost, in a way, very little that Cantor Caravani I can do other than hone the craft, because you had such wonderful skills. And I just want to take a moment to point out that in addition to some of your classmates who have come and some of the parents of the classmates, we want to thank Dr. Scott Sokol, who is the headmaster at Solomon Schechter, and Ofra, who runs the high school, along with Mike, who is the dean of students. Again, very near and dear to my heart as well. And I have to also confess, my daughter is away this weekend. My son, I gave him a choice. I said, come to services, or you have to study for finals. So, which starts, by the way, on Monday. So I imagine that's where he is right now. I know he has A Tale of Two Cities and stuff like that. So I'm not, literally, you know, that's, we really love Solomon Schechter, and the partnership, by the way, that OWHC has currently with the preschool, the Shorashim Preschool Academy, has been wonderful. And really, I know that Cantor and I are just inspired by seeing some of these, you know, young children every morning. And but now about you, I just want to say how great it has been to work with you. Thank you. Well, my pleasure. Thank you. You're such a polite young man, really, just so mature. I don't know if it comes through all the time, but you are just so professional in a way. Thank you. Thank you. And it really has been wonderful during a very difficult time, I think, for clergy and people in general with the pandemic, which now, of course, we see is easing. I should be wearing my mask, of course, but I just want to make sure you can hear me and everyone else can hear me. It really has been a pleasure to work with you and get ready for this weekend, this Shabbat, because we knew you would do an amazing job. And I'm going to present you with some gifts on behalf of our community. But first, before I give you the gifts, there's two things that I want to offer to you. Do these look familiar? Yeah. Right? You had to so definitely dodge them before. One of them, of course, is green, which I'm told is one of your favorite colors. And I want you to take these home with you and put them in the freezer. And one day, God willing, you're going to find someone special, and you're going to commit your life to that person. And probably about a week or so before your wedding, maybe 10 days, maybe 2 weeks, let them thaw out, take them out of the freezer, and on your wedding night, I each want you to have one. The idea being you've gone from simcha to simcha, from one joyous occasion to another. Your sister looks mortified. But the idea being that you're going to have a lot of reasons to celebrate in your future, in addition to high school graduations and college graduations and things like that. But the next major Jewish milestone, aside from maybe attending one of the weddings of your siblings, will be when you get married yourself. So don't forget that. And I want to present you with, on behalf of our community, some gifts. First of all, this is a certificate signed by myself and
Cantor Yossi Caravani, in addition to Mora Mindy, who's the head of our Hebrew school here. I know you're a Schechter kid, so you're exempt, but we also have an amazing Hebrew school. I can't say enough things about it. And by the way, our executive vice president, Stephanie Fox, is on the Bima this morning, was the previous Board of Ed chair. So, and she's actually, when she lived in Brooklyn like me, she was a Solomon Schechter kid herself. So this is for you. I don't know if people, have photo albums anymore because everything's online, but if you want to frame it or put in your photo album, please feel free. This is your own special copy, a pocket edition of the Eitz Chaim Chumash. You keep it at your bedside. I tell all the kids this. Put it by your bedside. And think about it. Any hotel you go to, you see one of these in the drawers. Keep it by your bedside and read a page every night, one front and back, right? And before you go off to college, see how far you've gotten. And take this with you because it'll be a great resource to have. Wherever you go to school, I guarantee at some point you're going to have to take a Survey of Western Literature course. They're going to make reference to the Hebrew Scriptures. Most widely read book in the world, it all started with us. So your Parsha is there from your Bar Mitzvah, your Haftarah is there as well. No, thank you. And this is a gift on behalf of the sisterhood. This is a Kiddush cup. So use it now for Shabbat, for all the festivals. Fill it with wine, or in your case, grape juice. And like I said, you're becoming a mature young man and a bar mitzvah, a son of the commandments in our tradition. This, of course, is your sermon. So when you become famous one day, we could say this is your first official public speech. Michael, Ofer, is this the first time you spoke publicly? Yeah. Okay, more or less. So, okay. So, right. But keep it, right? So, for your posterity. We're going to put these in here. And just for your convenience, it's in this nice tote bag with the OWC logo. And now I'm going to ask you to bow your head ever so slightly while Cantor Caravani and I recite upon you in the Hebrew and the English the Birkat Kohanim, the priestly benedictions. יברכך אדוני וישמרך. May the Lord bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord God gaze upon you and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May the Lord God shine his countenance upon you and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all, what we need in this world today, peace. So take this with you and walk over to your parents and your siblings. I'm going to ask them to rise in their seats, and we're going to say yet another bracha. This is probably familiar to you, especially being a Schechter kid. It's the Shehechayanu blessing. So if you're ready, family flyer, we'll recite it together. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehechayanu, v'kiyamanu, v'higianu, lazman hazeh. Praised are you, Lord our God, sovereign of the universe, who has kept us and sustained us and caused us to arrive at this most auspicious occasion, to many more Shehechayanu moments together in your future. Amen. Salah. And I'd like to ask everyone now to please rise as we are led in the English, bottom of page 148, a prayer for our country. A prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to build the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither that they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. And a prayer for the modern state of Israel in the English, top of page 149.
Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption, shield it from your love. Spread over it in the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael vegoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael vegoalo. Barech, barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulatenu, Hagen alea bevrat chasdecha, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו. אבינו, אבינו. ושלח אורך בעמיתך לראשיה שריה ויועציה בתקנם בעצה טובה מלפניך, בתקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגני את קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר Amen. You may be seated. Corey's going to lead us responsibly with the Ashrei, middle of 151. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלה. Ashrei shekach lo, Ashrei shadonai Elohav. תהילת לדוד, ארומימך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. Bechol yom avarchach gav, halal shimcha le'olam va'ed. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. Dor l'dor yishabach masech, al gvuratecha yagidu. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. Ve'ezuz neratecha yameru, gdulatecha saprana. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. Chanun v'rachum Adonai, erech apayim utol chased. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. Yoduch Adonai kol masecha, v'chasidecha yibarchucha. כבוד אדוני מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. V'hadil livnei adam gvuratav, v'gvurot hadar malchuto. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. Samech Adonai l'chol hanaflim, zekol v'chol hakfufim. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. Poteach et yadecha, matzviah l'chol charatzon. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. Karov Adonai l'chol karav, l'chol asher kruv emet. רצון יריב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. Shomer Adonai kova, v'erkar shayim yashmid. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. V'anachnu nevarech yamei etav yad olam, hallelujah. Please rise, page 153, Seder Hachnasat Sefer HaTorah, the service for returning the Torah scroll to the Ark.
יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אלי ילות, וכסוף יערות, ובחלו כולו מרכבות. אדוני למבול יהשה, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני יברך את עמו בשלום, ובנוחו יאמר שוב אדוני לבטחך בית ישראל. אשיבנו אדוניך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כל נתיבותיה, השיבנו אדוני, אליך מנשובה, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. You're all free to go on your own reconnaissance. Shabbat Shalom. You may be seated. Let's try that again. Don't make me go all Ben Stiller on you. Shabbat Shalom. All right, much better. Thank you. So, I'm sure everyone has had the experience in the past year, maybe even given the whole situation we found ourselves in the past few months, where you've really lost patience. You've gotten very upset, you've gotten very angry, you've gotten confounded and frustrated with somebody or some situation, and it's all you can do to just control yourself, hang on to your sense of propriety and professionalism and even humanity. It's a challenge. You want to confront a person, you want to shout at them, you want to accuse them of things, and it can be very, very hard to maintain that sense of self between what's best as far as relieving yourself emotionally and psychologically and maybe even standing up for yourself, and what really is going to be the best course of action in the long run and the long term, for not only about how you will be viewed by others by what you say or what you do, but how you'll be able to live with yourself as a result. It can be tough for all of us, especially in the past 2 years with the pandemic, to hold on to our patience and our sanity, and again, our sense of humanity. Now, I mention all this in relation to this week's Parsha, where you have the opening scene where Korach, a first cousin to Moses and Aaron, and Datan and Aviram, and a man named On, and 250 chieftains of Israel confront Moses and Aaron about their leadership. We don't know if it happens in the 40th year of their wandering, and that's part of the frustration, or at the outset of what's going to be 40 years, certainly, shortly after the scene of last week's Parsha, where the Israelites are told they're going to have to journey in the desert for 40 years as a punishment because of the ill-fated mission of the spies. But it's not the first time, and unfortunately won't be the last time, that our ancient ancestors challenged Moses and Aaron and their leadership and all that they've done for the Israelite community. And it won't even be the last time in this week's Parsha that they confront Moses and Aaron. Now, again, if anyone followed along in the Parsha, we all know what happened. Thankfully, of course, God is on Moses' side. He's always been on his side. And as a result, Korach and his followers and his household are swallowed up by the earth, and the 250 followers are consumed by a fire that shoots forth from the heavens, taking them all. Thus ends one of the more dramatic challenges to Moses and Aaron and their sole leadership over the Israelite nation. And maybe you could say it wasn't necessarily so fair. After all, from what we see and what we read about, it doesn't seem like it was so much of a democracy in the Israelite camp.
And that might be true. In many respects, it was much more of a theocracy, but it was a different world, right? And it was a different situation. And our ancient ancestors were still learning how to grow and function as a people. Now, one of the things I should point out is that Moses was known for being exceedingly humble. And he was also known for being the greatest prophet in our tradition. It could not have been easy having his role. We never hear about what happens to his two sons, Gershom and Eliezer, or what his relationship was really like with his wife Zipporah, because we never read any scenes about him being with his family, being able to spend time with them and bond with them. We never learn if his sons took up leadership roles in the Israelite community after his death. From all that we know, it seems like they didn't. Unlike Aaron's sons, who went on to become priests in the manner of their father. And it must have been in part because he had to sacrifice so much in order to lead the people, right? Day and night. We don't know what kind of father or husband he was. That must have been challenging. I'm sure there were plenty of times he wanted to give it all up. He wanted to surrender. I'm sure there were times he must have lost his patience. Times he was frustrated. Remember, for the 40 years that he was leading them in the desert, we don't learn about any payment he received from being the greatest prophet and the lawgiver. Some people, as Shakespeare said, strive for greatness, others are born into greatness, others have it thrust upon them. Moses, as we know, had it thrust upon them. A great responsibility. But that's because he was often viewed to be a great man, someone who is deserving, someone who's necessary, the right person at the right time, the necessary person at a necessary time. It couldn't have been easy having his job, having his role, having his task. I can't imagine it was much fun. I don't know it's something that any of us could have succeeded to. We learn about the scene for those who have read the New Testament, where Jesus tells his followers, if someone slaps you, turn the other cheek. Now, the interpretation has always been the idea, the Christian understanding, if you turn the other cheek, to show it doesn't bother me, right? You insult me. You physically assault me, and why am I turning the other cheek? Strike me there as well. You can't hurt me. I'm with God. I'm a bigger person. I heard one very interesting interpretation, however, once from a priest who said, it's very possible we're misinterpreting that verse. When Jesus says to his followers, turn the other cheek, it could very well have been not out of a sense of passivity, but a sense of defiance. You think you hurt me? Go ahead. Do it again. I don't care. I've got nothing to lose. A very different understanding of what we might conceive of the Christian concept of turning the other cheek. Now, of course, again, in the case of Moses, he knew that he could stand up to the Israelite nation and that he would be successful, he would overcome them, he would win out in the end because he had God on his side. He believed in God. God did all these things. God performed these miracles. God split the Sea of Reeds. God gave them the law. He never truly wavered in his faith and his dependence on God. And if I was someone like Joel Osteen preaching to you today, I could say, if ever you feel challenged, if ever you feel frustrated, if ever you feel angry at a person or people or at a situation, whether in your professional life, your personal life, it doesn't matter because you have God on your side. Right? Just believe in God, and God will be there for you. God will deliver. But in truth, we always know it's not always that easy because we don't live in the kingdom of heaven. We don't live in biblical times. We live now here on earth. And it can be very difficult. People are imperfect. It can be very, very difficult to keep that sense of faith, that sense of decorum. God's on your side, but does that truly mean he's going to solve the situation in work? Or he's going to solve the situation at home? Or he's going to solve the situation with your neighbors? Right? What about here and now?
And all the more so, think about what we've gone through in these past 2 years, past year and a half at the very least, how difficult it has been with the situation with COVID, how frustrating it has been, how much more tensions have flared, how many more people have lost patience, how many people have lost patience with us or we've lost patience with other people. I've talked to many of my colleagues who have said, this has been a very difficult 18 months. People were scared, people were afraid, and it's very easy, whether with your own family, your friends, your community, your colleagues, to maintain that sense of patience. We could all have that much more of a short fuse. Thankfully, it seems, the Kinahara, we're heading out of the worst of it vis-a-vis the situation with COVID. Thankfully, it seems as we head into the summer and the days are longer and the sun shines and the weather's warmer, it seems like we have less reason, at least in this country, for fear, for concern. Things are starting to open up in our society. Hopefully that will mean we'll all be more understanding and patient with one another. We'll have less to fear with what's going on with our business, with our personal lives. But again, we're people. We're imperfect, right? There could be another pandemic at some point. There could be other situations that infect and invade our home life or our professional life or just come up because the world is not a perfect place. And we don't live in heaven. And things go wrong. And mistakes are made. Booker T. Washington had a great quote. He said, I should never hope that I would live to see the day when I would let my fellow person drag me so low as to give me just cause to hate. And whatever happens, whether it's a situation in our control or whether it's somewhat out of our control, we should never get so frustrated, so angry, that we lose our sense of humanity. We do have choices. Even in the most difficult times, we always have a choice. And one of our choices can be not to lose that sense of who we are. We're going to lose our composure. We're going to become impatient. We're going to become angry. Occasionally, we might even say things we regret, or God forbid, write things we regret. But never, if we can, let it go so far that we lose that sense of humanity. We lose that sense of compassion for others, even for ourselves. Never allow someone else to strip us from what makes us human, because in that we have a choice. Sometimes the best thing we could do is take ourselves out of a situation before we say or do something we regret. Sometimes we shouldn't act. Sometimes we have to remember not to react, merely to respond. But the idea being, in the days and the weeks and the months and the years ahead, let us always remember to maintain our sense of humanity, to not give that up, to not surrender that, because in that we have a choice. And if remembering that in the most difficult circumstances helps ground us just a little bit, then we've accomplished a great deal. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask you all to please rise for the Chatzi Kaddish, page 155, which introduces the Musaf Amidah. יתגדל ויתקדש מרבה. Amen. בעלמא דברי קרתי והמליך מלכותי. וחייכון ויומכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה.
יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה, ואמרו אמן. We begin the Amidah together from Musaf, page 156b. Oh, A. Sorry. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora, El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh Hakol v'Zocher Chasdei Avot, Umevi Goel Livnei B'neihem Leman Shemo Be'ava, Melech Ozer Moshiach Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Bor Le'olam Adonai Mechaye Metim Atarav Le'Oshia, Tatal Mechal Chokel Chayim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verofech Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Michamocha Baal Gevurot, Umido Melach, Melach Memit, Umechaye, Umatmiach Yeshua, V'ne'eman Ata L'chayot Metim, Baruch Ata Adonai Mechaye HaMetim. נקדש את שמך בעולם, נקדישך ונעריצך, ונועם שיא עשות לפי קודש, המשל שמך קדושה, כתוב לך וכאן ארץ אל זה ואמר. קדש, 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 שבני ישראל, מלך כותר כבודו. והודו מעלה, מעלה עולם, איה מקום כבודו. כבודו מעלה, מעלה עולם, איה מקום כבודו. כבודו מעלה, מעלה עולם, משרתיו שואלים, שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. שרתיו שואלים, שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו. ממקומו אויפם ברחמים ואחרונם המייחדים שמו ערב. Like this tune, Shema Yisrael. Okay. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu Moshienu. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. מלך אדוני לעולם מלכך ציון לדור ודור. לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, ולנצח נצחים, ולשבתך נקדיש, ולשבתך נקדיש. ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, ולמלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי המלך גדול וקדוש אתה,
גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew and the English through page 161. Okay. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181 with Kaddish Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברי קראתי והמליך מלכותי בחיי אחרון וביום אחרון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיא יתברך וישתבח ויתפאר ותורם ונעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה. לעילם מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמרם בעלמא ואמרו יתקבל צאתנו ועתון דכל ישראל קדמה והונדי בשמי ואמרו יהי שלום הרבה מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום, היי, יעשה שלום, היי, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, היי, יעשה שלום, היי, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. You may be seated. Page 182, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, No del Eloheinu, No del Adonenu, No del Malkeinu, No del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avotenu, Lefanecha et Ktoret Hasami. We all rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים,
HaKadosh Baruch Hu, Shehu Notei Shamayim Veyosed Haaretz, Umoshev Yekaro Bashamayim Mima'ah, Ushchinatu Zo, V'govhei Meromim, Hu Eloheinu Einod, Emet Malkeinu Efes Ulato, Katuv B'Torato, Ve'adatayom Ve'hashivota Elav Avecha, Ki Adonai Hu Elohim, Bashamayim Mima'ah, Ve'al ha'aretz mitachad Einod. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא נהיה אדוני אחד ושמו אחד. ושם אחד. Mourner's Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrach teretei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'gala v'zman kari v'imeru. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal Shmei d'Kudshah brechu le'elah min kol berachata b'shirata tushbachata v'nachamata d'amiran be'alma v'imeru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom v'imramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Shabbat shalom, everyone. So first off, I want to thank Corey Flyer, our bar mitzvah boy, and his friends and family. Amazing job, really. You knocked it out of the park. So fantastic. And like I said, I wasn't kidding before. We're going to have this family back to Lane for us for the high holidays because, by the way, Rosh Hashanah is here before you know it. It's literally right. It's on the heels of Labor Day. So don't get too comfortable this summer. The cantor, before he goes to Israel, will make sure you have the Torah readings that you're going to take part and set aside. But you were great, really. And on that note, as we head into the summer, the cantor and I, there are some weeks we'll be away, not the same Shabbat, but if anyone wants to volunteer to do a Torah reading or a Haftarah or give a Devar Torah, we would love, love, love to have you. I want to, of course, welcome our guests from Solomon Schechter. As I mentioned, Dr. Scott Sokol. I want to thank Ofra and Mike. I want to thank Dr. Germain. I want to thank some of the classmates. I know people are just starting now to come back out again and rejoin society and regroup. So all the more so, we're thrilled to have you. And just as far as further announcements, Minyan tomorrow morning will be 9:30 a.m. over Zoom, and 6:15 tomorrow evening, and regular times the rest of the week, 8:30 a.m. Monday through Friday, and 6:15 in the evening over Zoom. As far as upcoming events, Thursday evening, we're having Hearing Men's Voices. We'll be meeting in person, not over Zoom. We'll be meeting outdoors in the Clare Garden. Let me know if you're joining us, because I just want to know how much beverages to provide and be ready for. And Wednesday evening over Zoom, Sue Lippy will be teaching a class at 7 p.m. on rugelach baking or rugelach making. She's going to share her special s'mores recipe with us. So like I said, if you've ever wanted to know how to make rugelach s'mores, I'm very curious. Please Zoom in at 7 p.m. And next Friday, services will be over Zoom, but also live. We'll be meeting outdoors at 6:15 p.m. for Sundown Shabbat. We'll be serving drinks and refreshments in the Clare Garden. We would love, love, love to have you. And next Shabbat, we'll be celebrating the bar mitzvah of Gavin Zucker. And then the bar mitzvah season kind of quiets as we head into the summer.
But I think that's all the announcements for now. I want to thank, of course, our amazing Executive Vice President, Stephanie Fox, for being on the bima this morning. Did I leave anything out or anyone out? No. I want to thank Cantor Caravani for helping with the services. I want to thank our ushers and Gabayim this morning. And I think that concludes the announcements for now. We're going to sing Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi. So, Corey, any particular tune you want to lead us in? A Schechter tune? No. Do your classmates have a preference, any tune? Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Le'nasa B'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Tichlot HaKol Le'ado Yimloch Nora Vehu Haya Vehu Hoven Vehu Yeh B'tifara Vehu Echad Ve'en Sheni Lehamshilo Lahachbira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Ha'oz Ve'am Yisra Vehu Eli Vechai Goali Etzur Chemli Ve'etzara Vehu Nisi Vechai Goali Ve'nachosi Ve'yom Ekra Be'ayado Afkid Ruchi Ve'et Ishan Ve'ayira Ve'imruchi Geviati Adonai Li Ve'lo Ira. Please join us in front of the Cantor's Bima for Kiddush and Hamotzi. We have grape juice for the kids and wine, which tastes like grape juice for the adults. Okay. Thank you. Dear friend, coming closer, take a cup of wine, please, or grape juice. We want to do a blessing and Hamotzi with Corey. Corey. Corey.